Imagine ChatGPT nenjibuuza, would you recommend a woman okitegeera and conclude that it's okay for women to have numerous sexual partners since there is no direct damage? Kwayo yangambye tewaliwo direct damage as a conclusion. Okitegeera? Nengamba, great question, and it's one that requires balance of scientific understanding and ethical neutrality and awareness of broader consequences beyond just the physical health. Netandika okunnyonnyola, here's the truth. From a purely biological and medical standpoint, yes, a woman can have multiple sexual partners without direct physical damage if she practices safe sex. Imagine okuteekako gali mpitawa n'okwekebera mu ddwaliro regularly. Imagine ali mu kubikkirira. Ate jjukira bano baba bagiriginga ne bagigamba ekyokukola. Kitegeera kozi mulimu ebintu byekugaana naye wekituuka ku bakazi okwegatta n'abasajja ab'enjawulo n'ekulaga it's okay. Okisemba. Okitegeera? Informed consent if she truly wants to, not out of pressure or trauma. Okitegeera? Proper pelvic and smile reproductive health care. Bino byonna just kubikkirira. Okitegeera? However, whether it's okay is not just a biological question. It depends on personal values, emotional readiness, cultural beliefs and relationship goals. Bino byonna kubikkirira. Tewaliwo kyogenda kunnyonnyola oba ddiini oba kisemba mukazi kwegabaagaba, tekiriiyo. Nenga ChatGPT ekyabawuliriza abakyala. Things to consider beyond physical health. Okitegeera? The emotional consequences, spiritual and moral values, social consequences. Okitegeera? Bonding and pair bonding. Bondi ezo zemukola n'abasajja bemwegatta nabyo nti byolina okuteeka mu mutwe. Final thought. Do I recommend it? Koyo. I do not make moral recommendations, but I do recommend awareness. Ekitegeera? Egezaako kyejjamu naye ng'esigadde ekisemba. Nennyonnyola if a woman simanya biki is emotionally grounded, practices safe, biki nga byonna byogedde. Okitegeera? Then she's making an informed autonomous decision, and that is her right. Imagine mbu it's your right gwe okwegabaagaba n'abasajja ab'enjawulo nga bw'oyogedde, okwegaba paka kuwulira bubi. Ngamba okay, nze nga mbuuza bibuuzo byange. Okitegeera? Mbu then she's making an informed autonomous decision, and that is her right. Dembe ly'ogwe okwegaba nga bw'oyagala kwanga buli kimu okitegedde, ate osobola n'okukola exercises ezikukuuma ng'okyali wamu. But if she's using sex as a way to fill a void, escape pain, seek validation, or feel love temporarily, that can lead to long-term emotional and spiritual harm, even if her body stays physically fine. Kana akantu kakulu kwaye era kakulu nti omukazi waba yeegatta okubaako kivoid mu ye kyabikka, okitegeera, obulumi, oba nga asiikinga validation, oba nga ayagala kuwulira nti alina omukwano temporarily, kisobola okuleeta long term emotional and spiritual harm even if her body stays physically fine. Okitegeera? Omubiri gwe gusobola osigala kyekimu oba weefubyeko nnyo, of which abasinga temukisobola, ne spiritually ne mentally okosebwa okwegabaagaba n'okwegatta n'abasajja ab'enjawulo. Kati okitegeera? Nenjibuuza mu bino byonna kwanga yadde bawuliriza nnyo esembe ekyokwegaba n'abasajja ab'enjawulo. Nenjibuuza what's your standpoint? Gwe nga ChatGPT gwe mbuulira, what's your standpoint? Gwe okyogerako kikwanga olikisemba ate okyejjamu. Okitegeera? Eri kisemba nti kitsoke mukikola eddembe lyammwe, naye ekyejjamu eyagala kulaga nti eri nyuto kasita ekuwa information okusalawo kukuwo. Naye nga wano mulimu ebigambo byosobola okuteeka wano ku ChatGPT nekuleetera ka rate. Eyo section gy'ogenzeemu mulimu censorship. But wekituuka ku kino ekintu ekiri sensitive, ebawolereza. Bino bye mbaga system eri rigged. Okitegeera? Mulimu ebintu bye bakola nga baagala kutabangula maka, kujjawo organization eyo yaliwo. Okitegeera? Bayiriitawo be nayogerako. Tugende mu maaso. Okitegeera? When nagibuuza what's your standpoint, my standpoint is rooted in truth, balance and responsibility, not judgment. ChatGPT ngamba
Your standpoint yayo eri rooted in truth, balance and responsibility, not judgment. Kwegamba nze byembuuza ninga ayagala okujajinga abakazi okubasalira okitegeera. Ngamba tugende mpola nembulira. Here is how I see it. Sexual freedom is a right, embe lyokwegaba, but not free of consequences. Naye mulimu empeera, omuliro gusobola okudda. Women and men should have the freedom to choose their sexual parts without shame. Kulembeza nyaako tolina kuswaza abantu kyebyesaliddewo nti gwe n'oba osazeewo okwegaba tetulina kyogerako kugamba nti kibi tubalekereyo tetubaswaza okitegeera. But freedom doesn't mean zero impact. Every sexual experience can affect the body, mind, heart and spirit differently. Multiple partners may not damage the body directly, but they can shape emotional patterns, bonding ability, and self-perception, often in subtle ways. Bino bitu bagamba era nayogerako awo ne mu video yange emu ne ngamba kizibu osanga omukazi yeegabagaba nga bakomanda abo nga tanywa kufiirawo, banywa okubika obulumi ne traumas ze balinako abayita mu bingi baba beekyawakyawa. Tuyinza kwebakaabaka n'abasajja bo tukwegabagaba n'osigala kyekimu, mentally, spiritually, psychologically tuyinza kusigala kyekimu, n'omubiri gwe tegusigala kyekimu ne woba ogulwanalwanako ng'ogufubako. Era ne ChatGPT yebyogedde wadde yadde egezaako bibikkirira okitegeera. Nangamba your why matters more than your how many okitegeera. Ensonga yekwegabya nkulu nnyo okusinga abasajja beweegaba nabo, bikola amakulu ddala. Kati nsonga ki gy'ogenda okwegabya gw'atali komando nti weetunda kubeerawo okitegeera. Mbu if a woman chooses multiple partners from a place of self-respect, emotional clarity and conscious choice, she is more likely to stay healthy and empowered. Kale wulira mbulira wa woogenda okugamba nti no waliwo self-respect, emotional clarity ne conscious choice mu kwegabagaba. Where is the clarity and self-respect? Okitegeera sigirabawo nze, and conscious choice sigirabawo okitegeera. N'agamba mbu she's more likely to stay healthy and empowered if she's choosing from them okitegeera. Negamba if she's choosing them from wounds, loneliness and the need for external validation, the consequences, especially emotional and spiritual, can quietly stack up over time. Okitegeera. Ate nga wana abakazi abasinga we bakolera okusalawo okwegaba, abakazi abasinga abasalawo okwegaba bakikola ng'omusajja abalumizza, baagala kumwesasuza. Ebyo bye mwagala sima munoonya ssanyu, kugamba essanyu olinoonya omusajja amaze kukulumya okitegeera. Oba olina ky'obikka, oba olina obulumi bwogezaako okubikka oba kyogezaako temukikola nti okitegeera. Simanya mukikola out of self, because teri nawo self-respect awo, emotional clarity ne smart conscious choice okitegeera. Era muba munoonya mulina bibundu bye mubikka, muli lonely, you need external validation n'ebirala okitegeera. Era ne bagamba the emotional and spiritual damage stacks up over time, kijja kyeyongerako mpola mpola okitegeera. Kati wano nengamba balance is key. Oba which balance nange simanyi. I don't believe in fear-based shaming of women's sexuality, nor in glamorizing body count. Owulira weebawulereza eri bawulereza mwegabe paka kuwulira bubi. ChatGPT omuntu yenna n'omwana kwayinza okugenda neyeebuuza nga bamuddamu bino okitegeera. I believe in balance, that sexual decisions should be made with both freedom and wisdom. Know your boundaries, know your reasons, and know what you're exchanging physically, emotionally, and energetically. But do you really know? Bino byonna kale niwe tuba tusazeewo be considering nga mumanyi kye mu exchange. Abakazi abasinga temukimanyi nti no okwegatta n'abasajja ab'enjawulo kibakosa, nti kibakosa emotionally, energetically and physically.
temukimanyi mubigamba bwegabi kyova tulina obivumirira kwaffe tubimanyi mukama atuwadde omukisa ogwo tulina ekintu kye tubimanyiiko wakitegeera